Buonasera, buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio. Siamo tornati sulla terza live di Metal Gear Solid 3 Snake Eater e allora abbiamo conosciuto Iva la scorsa volta, uno dei nostri contatti, e una signorina alquanto interessante. E poi abbiamo ritrovato il nostro vecchio amico Ocelot e abbiamo avuto una nuova boss fight con lui, un po' il ricordo di Metal Gear Solid 1. Adesso siamo finiti dentro una grotta per colpa dei calabroni di Vamp. Che cazzo sto dicendo? Dei calabroni di The Pain, non di Vamp. E Vamp non è ancora nato qua, poverino. E siamo venuti dentro questa grotta che, come si era visto sul finale, è buio, ma buio vuol dire che è proprio nero. Quindi senza fare troppi sproloqui, anche perché non saprei di cosa dire, andiamo avanti e cerchiamo un modo di uscire da questa grotta. Allora, io immagino che adesso voi, molto probabilmente, non state vedendo un cazzo. Dicono, ho dato adesso 15 proiettili, un po' pochetti. Non si vede nulla. E... bella merda. Uniforme animale. Lo so che era là, l'ho preso apposta. Seguinte. You're on a solo sneaking mission. Your success is based on your ability to survive. That's where the survival viewer comes in. Non mi interessa sta roba. Allora, l'uniforme animale che abbiamo trovato, adesso ve la mostro, è molto fashion, lo dico già. Ehm, L'abbiamo trovata perché nella boss fight con Ocelot lo l'abbiamo ucciso, non l'abbiamo ucciso, ma abbiamo usato i preti tranquillanti, l'abbiamo stordito, abbiamo consumato la sua stamina, non la vita. Se tu, metti in mente 2, se tu uccidevi o tu consumavi la stamina, non cambiava nulla a livello di gameplay, il personaggio moriva, o quello che è. Anche qui, il livello diciamo di trama non cambia nulla, però il gioco ti premia, ti dà un premio. Nel caso appunto della boss fight con Ocelot abbiamo ottenuto questa. Dov'è? Che bellissima. Guardalo qua. Panterone. Mmm. Uniforme mimetica pelle di animale. Indossala. Indossando le mani permettono di tremare mentre si punta un'arma. Ho letto con un italiano schifoso. Fammi leggere. Indossandola, le mani smettono di tremare mentre si punta con un'arma. Molto utile questa. Visto che, come avrete anche notato, quando sparo di solito io mi metto sempre in ginocchio perché così almeno la mira è molto più stabile e non inizia a oscillare, andare a destra e a manca. Ok, resta però il fatto che non vediamo nulla, è nero. Però aspetta, prima di parlare di tutto questo, ma salve, c'è un dialogo con Iva, spero riuscirà. Snake, are you all right? Yeah, just barely. What the hell were all those hornets? Most likely that was the pain, one of the cobras. I figured as much. Are they tracking me? I don't know. The cobras only take orders from the boss. Not even Volgin knows what they're really up to, so I don't know anything about them either. No kidding. I'll try and dig up as much as I can about them. You just focus on moving ahead. Go to the end of the cave and you'll come out in an aqueduct overgrown with mangroves. This leads to the Ponizovye swamp. And Snake, be careful. That cave. Is pitch dark inside. Good. I did remember to tell you then. If it's completely dark and you need a light, try using a torch. I heard there's some emergency torches stored somewhere in that cave. Torches. Got it. So where are they?
Where are the torches? How should I know? Go find them yourself. Ah, fanculo. Devo vagare nel buio? Snake, have you heard about the massacre that happened in the forest near the Questo è village of interessante. Gnezdovo? The Katyn Forest Massacre, right? During World War II, the German army came upon the bodies of 4,000 dead Polish in the forest of Katyn. Yeah, Germany blamed the Soviet Union, but the Soviet Union denied it, blaming Germany in return. The truth is that Stalin ordered the NKVD to carry out the killings. And it's not just Katyn. In places like Western Ukraine and Belarus, there must have been at least 20,000 Poles in the prison camps. Why are you telling me this? Volgin was one of the people responsible. He was one of the vicious leaders behind it. Volgin was? He blamed it on a prisoner revolt to allay any fears, and requested they be put to death. I've heard that Volgin even removed the blindfolds from each prisoner before he beat them to death. I knew he wasn't all there in the head, but this... Not someone you could be friends with. A quanto pare no. That cave is known as Chornaya Peshara. In Russian, Chornaya Peshara means the black cave from which cold wind blows. It's a magma cavern formed millions of years ago, back when Salinoyarsk was the site of volcanic activity. The structure of the cave is pretty complex, but you should be able to find the aqueduct if you keep moving inward. Head toward the interior of the cave. If it's completely dark and you need a E vabbè, io non voglio questo. If it's completely dark and Parlami di Ocelot. go to the end of the cave. No. Go to the end of the Go to Niente. the end. Go to Nada. Snake, are you okay? Snake! Major. Snake. Are you all right? You're not hurt? No. That was a hell of a drop, but I'm fine. Looks like there's no way back up, though. I see. Well, anyway, it's good to hear you're not injured. Slipping and falling may not have been part of the plan, but getting into that cave was. Proceed further into the cave. The cave seems to be structured like a maze, but there's an exit somewhere. Find a way out of the cave and head for the aqueduct. All right, but it might take me a while to get through this cave. Are you hurt? No, Is it the enemy? Did they set a trap for you? not that either. Then what is it? It's dark in here. Dark. Yeah, there's no light anywhere. I should have brought a flashlight with me. So what you're saying is that it's going to take you a while because you don't have a flashlight. Right. Snake, if you don't have a flashlight, you should be looking for a substitute. I tell you, American soldiers these days rely too much on ready-made equipment. Here we go again. What was that? Nothing. American soldiers rely too much on ready-made equipment. And not only that, they can't seem to grasp that one piece of equipment can have multiple functions. Back when I was in the SAS, we never had that problem. We were trained to use every piece of equipment in as many ways as possible. If you don't have a flashlight, look for something else. You need to develop flexible, innovative thinking if you want to... Hey, are you listening to me? Yeah, of course I am. First, take a look at what you're carrying with you now. Don't you have anything that can provide you with some light? Volendo una cosina c'è. I see you have a calorie maker. Vabbè, calorie mete. Volendo però, vabbè. I see you've caught a coral... I mean, a milk snake. The milk snake closely resembles the coral snake, but it's actually not venomous. Even so, you'll still take damage if it bites you, so don't get Che too non si close. mangia di un coltello. So, is there a way to tell the difference between a milk snake and a coral snake? It's pretty difficult. They really do look almost exactly alike. I guess if I had to pick something, I'd say it's that the milk snake is much less aggressive. Okay. Ah, I just thought of a better way. You're going to love this. What? Eat it. Eat it? Yeah, the guide says milk snakes don't taste very good. Is that right? But if I've already caught and eaten it, what does it matter which kind of snake it was? It doesn't, does it? Shoot, I thought I had a good idea. Oh, ok. I see you've got yourself a ration.
E qui ci sarebbero dialoghi interessanti sulle razioni che spiegano come i diversi tipi di razioni, da quelle russe, americane, By the francesi. way, Snake, What? you know the Ocelot unit commander? Ocelot? Yeah, that's not his real name, is it? Era quello che volevo, però è questo. Is it a code name? You mean like Snake? Yeah. Maybe. Why? Is that strange? No, I was just wondering why he's called Ocelot. Why's that? Well, I looked it up, and it turns out the ocelot is a wild cat whose habitat stretches from the southern U.S. down to northern Argentina. They live in a variety of different environments, from tropical rainforests to savannas. The biggest ones can grow up to 1 meter in length. They're normally solitary creatures, and their diet consists mainly of small animals and fish. During the day, they sleep up in the trees, but at night... Yeah, paramedic. Oh, right. So, the ocelot is an animal that lives on the American continent. But then I wondered, why would a Soviet officer be using the name of an American wildcat? Good question. Maybe it's because he's fast and agile like an ocelot. Yeah, maybe you're right. But why'd you go to all the trouble of looking it up? Because I was curious. Was it helpful? Sure. E volendo usa anche dei stivali da cowboy proprio. That area is inhabited by the Taiwanese cobra. No, The gauge below no. Snake, that's the home to the Otten frog. The Otten frog is a large, corpulent species of frog. They're known as a delicacy, so it might be worth catching them for food. The Otten frog was originally found only on Amami Oshima in Japan. Frogs usually have 4 toes on their front legs, but the Otten frog is unique in that it has 5. Got it. By the way, you said they were known as a delicacy, right? Right. So that means they must taste pretty good, huh? I guess so. I hear that in Japan, Otten frog sashimi and sukiyaki are popular dishes. Really? Yeah, Japan, huh? That place is starting to sound better and better. Riproviamo con Iva però. If it's completely dark and you... Eva, Eccolo! I wanted Yes. to ask you about Ocelot. Yeah, I know. He's pretty infatuated with you, isn't he? That's not what I meant. Aren't the Ocelots an elite unit? Yeah. So how'd he get to be their commander? He can't be any older than 18 or 19. I can't believe he's already a major. I heard from the colonel that he's been given special treatment. Special treatment? Yeah, he's the son of some legendary hero or something. No wonder he seems to have the right stuff. So who is this legendary hero anyway? Beats me. The colonel never told me. All I heard was that his mother was supposedly shot in the gut during battle, and that he was born right there with bullets whizzing past him. A pregnant woman in the middle of a battle? That's what I heard. They say that when they stitched her up, the scar was shaped like a snake. Well, that's battlefield medicine for you. What about his father, this legendary hero? He didn't tell me. I don't think Ocelot's ever met his parents. Are they dead? Maybe, I don't know. There were a lot of MIAs back then, during the last days of the war. Ocelot probably would have ended up the same way. But he was taken in and raised by Gru and Volgan. Because he was special. That's my guess. Ok. Allora, a parte questo dialogo qualcosa di interessante sulle origini di Ocelot, ci troviamo ancora in questa situazione. Allora, posso già dire che allora, uno dei trucchi per passare quest'area, per vederci qualcosa, è aspettare. Se aspetti piano piano la vista di Snake si abitua al buio e quindi potremo pian piano vedere sempre di più. Un altro metodo, un po' doloroso se vogliamo, ce l'ho già equipaggiato, sì, per fare un minimo di luce e sigaro, e per quanto poco fa qualcosa. Se non erro dobbiamo andare di qua. Anche perché voi non vedete niente, ma nemmeno io vedo tantissimo. Allora,
Deve esserci una vietta di qua. Eccola qua. Procediamo. Tenendoci su questa parete. Ok. Qua. Oh, torcia. Yes. Allora. Torcia e... Recuperiamo un po' di cibo. Ecco, ecco. Allora, vediamo. Cibo. Se vedete c'è sui simboli sulla destra, vedete che ci sono delle mosche perché il cibo è avariato. Il ratto, il serpente del latte, ratto, cobra reale, tutti avariati. Le calorie mate no, e neanche le reazioni perché quelli riescono a mantenersi. Elimina. Elimina. Liberiamo spazio tanto. Ho equipaggiato la torcia, sì. Ok. Oh là, un po' di luce. Le granate. È ora di fare un po' di cibo. Tre. Sì, dai, dovrebbe bastarci. Tasty. Visto che abbiamo perso un po' di stamina, mangiamo già subito. Granchio mangrovie. Paramedic. Come sono questi granchi? I see you've caught yourself a Kenyan mangrove crab. Il Kenya? The Kenyan mangrove crab is a land-going crab. It lives in burrows dug near seashores and mangrove swamps. It's not poisonous, but it might hurt a little if it attacks you with its pinchers. Treat it with caution. Got it. So this thing must taste pretty good, huh? Why do you say must? It's a crab, isn't it? It is. And crabs are good to eat. What's so good about them? You don't like crab. Not at all. Why not? Why? How can you eat those things? They're all purple and yellow striped, and they stink like cat pee. Scusa. But that's just my opinion. Don't listen. Oh, ok. Let's see here. The guide says... No way. It says they're delicious. Well, if you want to eat one, then go right ahead, but count me out. Mangiamoli subito allora. Buono. Pretty tasty. Granchio del mio gonfio del Kenya, abbastanza saporito. Comunque delicatino Snake, si vede. Basta. Qua dovremmo avere delle cose, non qui, di qua, delle cosucce interessanti. Ehi! L'ho preso? Dov'è? Eccolo qua. Il coltello. Ok, preso. Fungo. Questi funghi fluorescenti. Paramedic? I see you found some Russian glowcaps. Sì. The Russian glowcap is a kind of luminescent fungus, a mushroom that glows in the dark. Why would a mushroom glow in the dark? It's bioluminescent, just like a firefly. It uses the so-called luciferin luciferase reaction. To put it simply, luciferin reacts with luciferase in the presence of magnesium 2+ ions, breaking it down into oxyluciferin and carbon dioxide. The carbonyl groups in the oxyluciferin are initially in an electrical excited state. When they return to their base state, they give off light. Did you get all that? Not really. Oh. By the way,
Does that mushroom recharge your batteries when you eat it? Huh? I mean, it seems like if you ate a glowing mushroom, it might recharge your batteries or something. Snake, your batteries are organic batteries. They produce electricity by utilizing the potential difference between cells. Organic batteries are known for their highly efficient energy conversion, but they still rely on chemical reactions between proteins and enzymes to So you're saying they'll get recharged? believe what you want. Right. Povero. E proviamo. Cosa devo dire? A quanto pare, a detta di Paramedic funziona. Fungo luminescente russo, non ho ancora mangiato. Se mangiato, pare ricarichi le batterie. Batterie ricaricate. Paramedic funziona. Paramedic, What's up? you were right. About what? I ate a Russian glow cap and it charged up my batteries. Huh? Sì. What's wrong? That's great. Snake, can you excuse me for a second? Sure. Yeah. There's no way eating a bioluminescent mushroom would cause your batteries to recharge. What do you think it means? Beats me. Maybe it's all in his mind. You mean like a placebo effect? Why not? You've seen how gullible he is. Povero. Guess there's no harm done. Should we let him keep believing it? Sounds good to me. Okay, Snake, I'm back. Yes, the Russian glow cap is a glowing mushroom, so it'll recharge your batteries when you eat it. Povero. Comunque è anche bello tipo il dettaglio, quando c'è magari Paramedic che inizia a fare i spiegoni allucinanti, lo vedi Snake da dietro che è tipo là che si gratta, che non capisce, poverino. Ok, qui abbiamo un cadavere, che bello. E non ci sono pipistrelli, no. Basta che non siano pipistrelli di Nioh e siamo a posto. Maledetti pipistrelli. Ehi, ma voi siete le rane giapponesi? Cibo! Grazie. Ma quanto cibo sto trovando io? Tutti qua si sono messi. Volevo nascondersi da me. Ok. Ah. Che bello, altri cadaveri. Ritiriamo il K22. Vediamo se mi fa il dialogo dei pipistrelli direttamente così. Eat food to recover stamina. Capture plants and animals. Sì, When you're bitten by a venomous animal, No. when you get shot, you'll sometimes suffer a gunshot. No. Snake, Ah, be okay. careful. That cave is inhabited by vampire bats. The vampire bat bites its victims and sucks their blood. Got it. Speaking of bats, Just save it. huh? I know you're gonna talk about vampire movies. Attack of the Vampire Donuts or Dracula versus the Space Hippos or something like that. Actually, I was going to say that bats are known to use supersonic waves to sense their surroundings. Oh, Ah, Bats use supersonic waves to sense their surroundings, so you might be able to keep them away by blasting them with a special kind of sound wave. Alternatively, you could try equipping a torch and waving it around with the CQC button. As for taste, I suppose there's no reason you couldn't eat them. Snake,
Do you hate vampire movies? What? Just now, you sounded like you really hated them. I did. Yeah, Oh. Well, no one really likes them, do they? some people do. Like you. Yeah, they're fascinating, you know? Like the movie Dracula. Don't say it. Why not? Just don't. Are you afraid? What? You're afraid of vampires, aren't you? Don't be ridiculous. But Listen, there are no such things as vampires. They're just a stupid, made-up legend. And they do seem real sometimes. well, sure. You think I'd be afraid of something like that? No. Exactly. Right. I'm not afraid of vampires. Oh no. It's just that whenever somebody starts talking about vampires, I end up dreaming about them that night, and I don't need that right now. That's all. Ok. Ok. Fa ridere perché a quanto pare in realtà più o meno esistono i vampiri, perché c'è Vamp. Anche se appunto Vamp non sta per il vampiro, bla 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 e tutto il resto. Vabbè. Povero. Povero Snake. Tutto cagato per i vampiri. Intanto me lo levo già perché so. Vabbè dai, lasciamo stare sti granchetti, poverini. Va bene tutto, però qua lo spaccatore. Sì, è. I caught you at last. We are the sons of the boss. Ha! I am the pain. Ha! I will guide you to a world of anguish beyond your imagination. Let's get started. E dai, è subito. Altra boss fight. No! Aveva equipaggiato la pistola, quella che fa la bua, no? Adesso trucchetto. Hey! Come, my brother! Oh! Troppo lontano l'ho tirato. Sì, finita in acqua. Che palle. Però ho beccato a quanto pare un pesce. Ho sentito il suono. Fase 2. Sì, lancia delle proiettili col suono di un ziro giapponese.
particolare. Vabbè, Freddy Krueger sei. Eh sì, Ma sì, lancia, non mi frega niente. Non ha esploso? Bello. Dov'è il cibo? Ciba! E che palle! Fatemi stare... Dove sono? Ok. La tua mamma, grenade. Che palle. Ah, questa armatura di calabroni. Ah, manca poco. Ehi, ehi! Ma che palle. C'è sempre un buco nell'acqua. Ah! Allora. Ah, signore. Stavolta. Oh! Ma è bravissimo, è velocissimo, mi schiva le granate. Bastardo. Allora, la boss fight questa qua non mi entusiasma mai di per sé, forse è una di quelle... In questo senso, ecco, trovo più bella quella di Ocelot. Ma come vedremo più avanti ci sono boss fight molto più interessanti, molto più ispirate. Per Kojima un po' si è un personaggio di One Piece praticamente. Adesso che non ha l'armatura. Ah! Che palle. No. Uno di meno. Se non si fosse capito si chiama The Pain, si chiamava The Pain ed è esploso.
Poi dobbiamo fare altre 2 chiacchiere. The exit from the cave Okay. should be toward the back. Proceed through the cave and find the exit to the swamp aqueduct. Grazie. The exit from the cave should be toward the back. Venite da dire tu. Ok. Major, why did the pain explode like that? It's part of their legend. Legend? The legend of the Cobra unit. I'll let Sigint explain. Sigint? Yeah, that's a microbomb. Microbomb? Yep. During World War II, the Cobra unit was used for the nastiest kinds of wet works, the kind that could never be let out into the open. Their missions were so top secret that not only were they forbidden to be taken prisoner, they couldn't even leave their corpse behind. Because of this, or so the legend goes, they carried a microbomb with them on their missions in case they needed to commit suicide. I always thought it was just a rumor. I never expected it would turn out to be true. But why would they be carrying bombs this time around? It's not like they're in hostile territory. Maybe they're ready to die. Ready to die? Yeah. They've got no unit to go back to. Not even a country. So they've got no place to die except the battlefield, huh? Yeah. No turning back for them. I wonder if the boss feels the same. Tu Sigint, qualcosa da dirci in più? The weapon you've got equipped now. No, è un accappamento di cui lascia stare. Wearing the water pattern, are we? The water pattern was used a lot by the old German Defense Force. Even though it's called the water pattern, it wasn't designed specifically to blend in underwater. They only gave it that name because the pattern resembles the waves on the surface of a pool of water. But still, it really does look like it could be confused for liquid waves. It might conceal you underwater. Ah. Looks like you're using split. Whenever you find a new weapon or piece of equipment, the first thing you do is drop it in your backpack. Vabbè, lasciamo stare. Dopotutto non abbiamo ucciso The Pain, tra virgolette. L'abbiamo consumato la stamina, quindi abbiamo anche il nostro premio. Che è... uniforme chiazze. Uniforme mimetica di The Pain. Uniforme mimetica di The Pain respinge calabroni, ragni e sanguisughe, consente a chi le indossa di domare i calabroni. Effettivamente io non ho mai tutta l'esperienza con... a parte che, vabbè, Metal Gear 3 è uno di quelli che ho giocato forse meno. Beh, quello che ho giocato forse meno è Peace Walker e The Phantom Pain. Però diciamo degli altri, questo è quello forse che ho giocato tra meno. Non l'ho mai testato. Ingresso di grotta Ciorneia Pescera. Credo. Ormai non abbiamo più finalmente questo problema della luce, si vede, grazie a Dio. Cazzi. Una piccola classe che ci spiega che adesso stiamo tornando nella civiltà. Questo paramedic. I see you've caught yourself a maroon shark. The maroon shark is found Ah. mostly in Southeast Asia, but it's not actually a shark. It's related to the carp. It's also known as the red-fin cigar shark, the river barb, and the sultan fish. Interesting. So how does it taste? According to the guide, it's good, but it's kind of oily and it has a lot of little bones. Fine with me. I never worry about the little things. So I gathered. In che senso? I see you found a Russian false mango.
The Russian false mango is a mango-like fruit found only in Selino-Yarsk. The egg-shaped fruit is sweet and tangy with a pleasing aroma, just like a mango. Also, the seeds can be used to make a medicine that aids in digestion. It might come in handy if you ever have an upset stomach. Ah, ovvio, non credo di averlo detto durante le scorse live, ma la foresta di Zellino, Yarsk, non esiste. È tutto fake. Non esiste una giungla del genere in Russia, in Unione Sovietica. Un cercamine. Credo di aver neanche effettivamente mai mostrato come funzionano i sonar, il sistema di movimento. Questo è il sonar delle tipo sensore di intercetta per gli animali, praticamente, come vedete ti mostra i puntini dove abbiamo animali e movimento. Non li uso molto appunto, anche perché vedete sull'oggetto c'è una barra adesso piena che appunto è la batteria, quella che abbiamo ricaricato mangiando i funghi fluorescenti. Di solito non lo uso molto a parte in una boss fight. Vediamo più avanti. E se avete notato, occhio che qua hanno fatto i furbetti. Questo no? No, ok. Non ne vedo altre. Però penso di beccarmi la Claymore. Proviamo intanto a assaggiare il pesce, anzi la rana. Subaspera. Hey, this works. Not bad. Ehi ehi. Voilà. Questi tornano sempre utili nel caso appunto usassimo tanto le batterie. E finalmente l'uscita. Un po' di luce. Con i Zovie Sud. Qua volendo abbiamo tanti altri bei pesciolini. Di solito uso sta tattica qua perché è il modo più veloce per passare quest'area. Schivi. E senza anche farsi beccare. Tra l'altro. Se li mettono in forma acqua magari qua. Magari sarà più difficile che mi vedano. Magari. Granate chaff. Dovevamo ancora trovate da inizio gioco. Adesso le vediamo. Anzi, sentiamo subito Sigint cosa dice delle chaff. Keep in mind that every weapon and piece of equipment weighs something. Tell me something, Sigint. What's that? What does Sigint mean, Ah. anyway? It's short for signal intelligence. Signal intelligence. The part of intelligence that deals with electronic information. Things like intercepting and analyzing electronic communications, determining enemy force strength and positioning from radar emissions and radio chatter. You get the idea. Code breaking is considered part of SIGINT as well. 40 years from now, we'll be in the age of electronic warfare. It won't be long before information replaces firepower as the most valuable commodity on the battlefield. So you're saying they won't need guys like me anymore? Sorry to break it to you, but that's not gonna happen. No matter how advanced our technology gets, there's still no substitute for human beings. Anyway, the Major is a man of foresight.
He knew the electronic age was coming, and so he called out to me. And you responded. Well, I didn't have any place else to go. You couldn't find a job. Nope. None of the places where they do this kind of high-tech research would even let me in the door. Why not? I know you've got social problems, but Come again? nothing. I mean, someone with your talent ought to be able to. Yeah, well, maybe it has something to do with the fact that I'm black. The Major, though, he doesn't care about what color you are. I've never met anyone like him before. He's different, you know? Oh, yeah, I know. I don't think racism's gonna go away even in the 21st century. But I want to work with computers and use them to bring people closer together. In the digital world, it doesn't matter whether you're black or white, American or Russian or whatever. Everybody's gonna be the same. That's what I think. When you're using the assault rifle, pressing the weapon button will hold it at waist level. When you fire continue, the Mark 22, the black uniform is the camo index. Nada. Vediamo, forse se l'equipaggio mi fa vedere dialogo. Tra l'altro io volevo un dialogo sulle ciaffe e mi è tirato fuori invece un dialogo molto interessante, molto serio. La torcia, granata stordente, TTS non mi serve, il microfono direzionale, vabbè, lasciamolo. Granata ciaffe. Granata ciaffa antiradar, disturba le onde radio, premi il tasto quadrato per mirare e lascia per lanciare, la distanza varia a seconda della forza con cui premi il tasto. Sì? That's a weird grenade you got there. From what I can tell, it's an anti-electronics weapon that works by scattering a bunch of metal foil in the air to interfere with radio signals. Call it a chaff grenade, if you will. By using a chaff grenade, you can disrupt the function of enemy radios and electronic devices for a short period of time. But keep in mind that as long as the chaff is in effect, you won't be able to use your motion detector or active sonar either. Giustamente, ha senso. Ok, torniamo qua. Tra l'altro il silenziatore sta per finire, devo stare attento. Sa che dovrò usare anche, dovrò uccidere qualche soldato. A meno che non trova un silenziatore. Ehi, sono bloccato. Dovrò poi girare. Cos'è? Silenziatore per ok, va sempre bene però. Stordente. Ah, sono caduto. Vediamo se tu magari. Ehi, no, K47. Inutile. Altre granate ciaffe. Silenziatore MK22, grazie, ne avevo proprio bisogno. Ma ne trovo un altro, munizioni per l'MK. Ah, sono pieno di munizioni dell'MK, niente. Cos'è? Munizioni AK. SVT, fucile di precisione, il Dragunov. Questo ci servirà a momenti. Visto che quello dovevamo prendere l'abbiamo preso, direi di far saltare in aria anche sto posto. Quante ne ottenete? 7, sì.
Equipaggiamo. Là. Allontaniamoci. Che com'è? Voilà. Allora, adesso vi mostrerò una chicca che vabbè è famosissima eccetera, ma ovviamente per chi non conosce la Metal Gear Saga non lo sa. Però devo salvare prima, anche se You wanna forse save? non servirebbe, Hold però on a sec. abbiamo così un altro dialogo con Paramedic, ci parla di qualche altro film strambo che ha visto. 3 ore e mezzo. Siamo a 4 ore. Snake, have you heard of the Last War? Nope, doesn't ring a bell. It's a Japanese movie where the world ends in a nuclear war. Tensions between East and West reach the breaking point, and before anyone can stop it, they launch the ICBMs. Humanity is wiped out by a war that no one wanted. The movie depicts that destruction from the eyes of ordinary people. Their simple daily lives are torn apart by the terrible power of a war that has nothing to do with them. Everybody's afraid of the next big war, but there's only so much that one person can do. That's why the people who have the power to stop it have to. E qua Kojima ovviamente ci mette sempre lo zampino. Prepariamoci già. Via. Allora. Toglie. Spero di farcela, che non faccia magari una bella figura di merda, tra l'altro. Get your hands off me. I'm not going anywhere. Really now? How many times must I tell you? Tanya. Each time you resist, your lover will suffer the consequences. Is that clear? Vulcan. Damn you. Hold it right there, traitor. Let's find out just how lucky you are. Watch closely. One of the
these 3 guns has a single bullet in it. I'm going to pull the trigger 6 times in a row. Are you ready? Huh. Looks like your luck hasn't run out yet. There's no such thing as luck on the battlefield. You'd better stay in line from now on. The Cobras will take care of him. Has the CIA dog been disposed of yet? The pain is dead. What? He may be a child, but he's definitely one of yours. I fear Khrushchev may have a hand in this. We have no time to lose. You must eliminate him before the final test. Don't worry. They'll be able to handle it. I'm leaving him to you, the field. The old man is always sleeping. Is he all right? The end is saving what life he has left in him for battle. Normally, he's dead. But he'll wake up when the time is right. And when he does, it will be the end for the boy. Yeah. Sokolov isn't worth your love. You can entertain me until the rain stops. Kuwabara, Kuwabara. Sorrow, is that you? Allora, prima di parlare di qualsiasi cosa, la chicca è questa. Cazzo. Carica. No! Sì!
anche... Volendo, noi potremmo già eliminare un cobra adesso. Appunto, ecco come scrive in chat, volendo questo è utilissimo per una speedrun. Ma ovviamente non lo farò perché voglio risparmiarvi per farvi vedere la boss fight con lui, che è una figata. Ora devo pensare a questi soldati. Ecco, una curiosità, adesso potrei dire una cavolata, ma non ne sono sicuro. Non sono sicuro. E la frase è quella che ripete sempre Volgin, Kuwabara, Kuwabara. Non mi ricordo se era un detto, dovrebbe essere un detto, un modo di dire mongolo, della Mongolia. Poiché loro... dov'è? A posto. I mongoli avevano come religione, una religione molto aperta, la religione Tengri. E i mongoli temevano la tempesta, il temporale. E quello è un modo per scacciare via la tempesta. Kuwabara, Kuwabara. Orco! Aspetta che tanto... Maledetto! Maledetta! Schifosa! Ti uccido! Ok. Ah! È un cibo. Cibo al massimo. Cibo al massimo, no, no. Mangia la razione che tanto... fanno un po' cacare. Quanto pare... non gli garbano molto a Snake. Paramedic, c'ho cose brutte a quanto pare. Snake, have you been bitten by a venomous animal? No? Yeah. It looks like the poison is already starting to affect you. Ah, Unless you cure it, your life will just keep decreasing. You've got to treat it now. To cure poison, go into Cure in the survival viewer and administer a serum injection. va bene. Che palle. No. Cura. Medicina. A posto. Però paramedic l'ho anche catturato. I see you've caught a Thai cobra. Il Cobra Thai. The Thai cobra is a large venomous snake that carries an extremely potent neurotoxin. No, vabbè, non mi interessa questo. Ma quello che ho... la tarantola. I see you've caught a cobalt blue tarantula. The cobalt blue tarantula is a poisonous spider with a highly potent venom. If you get bitten, go into the survival viewer immediately and use Cure. Ho appena avuto l'esperienza, grazie. There are many different varieties of tarantulas. The cobalt blue is part of a group called earth tigers. They build their nests mainly underground and are highly aggressive. Their diet consists of not only insects, but also mice and even snakes. Interesting. So how do they taste? Are you really going to eat them? Naturally. So, It says here they're not very good. No. Don't act so surprised. Isn't it obvious? why would it be obvious? It's a spider, for goodness sake. A big one, but still a spider, and there's not much to it. Yeah. If only it were as big as the one in Earth versus the Spider. What? Earth versus the Spider. It's a movie about this gigantic spider. When it's small, it's about 15 feet wide. But when it's big, it's about 35 feet wide. What do you mean when it's small and when it's big? The size changes from scene to scene. Ah. It happens all the time. Wow. Ok, if you say so. Vediamo se i nostri amici hanno qualcosa da darci. Bomba al fosforo, vabbè dai. Peccato, speravo fossero molto buone, molto tasty, invece...
Vabbè, nel caso comunque magari si sbaglia, lo assaggiamo comunque, mentre tanto. Adesso c'è anche un Tarae. Eccolo lì. Maledetto. Oppitela. Aria pulita. Qua non si ribalta più per le scale. Peccato. Benda. Pittura deserto. Utile. Più avanti, sì. Un gettino lì. Cibo! 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 Ehi, nudo. Devo fare un po' di spazio. Allora. Mangiamo robe inutili, tipo appunto la tarantola. Ah, mi sa che è anche diminuito. Palle. Cobra Thai. Ah. Così. Proviamo anche questo mango fake. Ah. Vediamo cosa mi dice dei noodles che abbiamo appena catturato. You got some instant noodles, huh? Instant noodles. Uh-huh. It was invented in Japan just recently. Add some hot water and it's ready to eat. It's cheap and can be stored for a long time. And besides, it's delicious. It's like a miracle food. Wow. Speaking of which, Yeah, are you going to eat that? I was planning on it, yeah. Oh, all right. Is there some reason I shouldn't? No, that's not what I meant. Then what did you mean? I was just going to say that if you weren't going to eat it, you should bring it back to me. I've always wanted to try some. Ah. Stiamo facendo una missione seria qua, stiamo cercando di salvare il mondo. Eva non risponde. Sarà indaffarata con Volgin. Qui è molto importante. SVT, dov'è? TNT. Poi se non mangio le cose non le mangia nessuno. Fanculo. Dammi questo che mi serve. Sempre utile. E poi è bello far saltare in aria i magazzini così o gli elicotteri. Granini Gorky Sud. Il mio accento russo è favoloso. Aspetta. Estende il laboratorio di Granini Gorky. Ce l'abbiamo fatta finalmente. Soldato, un dog, un altro soldato, dobbiamo essere a posto.
tu. Ah, i passaggi segreti. Un po' di CQC, che oggi non avevo ancora fatto. Ho sparato un colpo per sbaglio. Se non erro... Qua abbiamo un deposito d'armi. MX16... TNT... Che abbiamo scoperto che ci serve alquanto. Visto che siamo dei dinamitardi pazzi. Ops. Entriamo in laboratorio. Iva però ce l'ha dato qualcosa di utile in questo caso. Uniforme da scienziato. Uniforme da scienziato. Ma per... se ci teniamo la pittura, i soldati ci riconoscono. Togliamocela. Abbiamo dei scienziati molto professionali. Anche se comunque, anche se abbiamo la uniforme da scienziato, i soldati ovviamente non si allarmano, ma gli altri scienziati che troveremo sì, perché gli altri si riconoscono tra di loro. Sanno chi lavora qui e chi no. Ecco, una cosa un po', volendo un po' stronzina, no, qua non c'era nulla, è che con questa uniforme qua non possiamo fare il CQC. Non ci sono i poster con le idol, no? Niente più poster, niente più bacini ai poster. Peccato. Vabbè. Maledette! Ah, mi pareva. No, c'è nessuno. Mami Yamazaki. Buono sapersi. Che bello. Oh, petelai. Salve. Gas spray, pistola con gas spray a forma di sigaretta. Molto bondiano come arma. So you're wearing the scientist uniform. Sì. Wearing that scientist outfit lets you pose as a scientist. Qua dice quello che avevo già detto io. Splitter is an indoor face paint. Painting your face with splitter should... No. Your field uniform is not just a set of threads to wear. To get the max effect out of your camouflage, you gotta correspond. Ho capito dove vuoi equipaggiarlo, perché sennò il nostro povero Sigint non capisce. Dove va la TNT? Qua vedete abbiamo anche i nostri animaletti. Che per esempio animali vivi che catturiamo con le trappole, volendo potremo prendere dopo e lanciarli verso il nemico. Dov'è lo spray? È spray, eccolo qua, era l'inizio.
L'ho andato via, no? Sigint? In addition to AKs, No. the camo No. index. Tree bark is a forest pattern created primarily. Forse devo chiamare Campbell. Cioè Campbell, vabbè. I see you're disguised as a scientist. Major Zero. Snake, your disguise seems to be working. But don't forget that you're trying to pass as a scientist. Don't do anything that a scientist wouldn't do, like roll or crawl. And certainly don't go around punching people. If an Giustamente. enemy starts to suspect something, don't run away. Stay where you are and remain still. That should get you out of most situations. Oh, ok. Snake, be careful of those scientists. Oh, dello spy non ne frega Get niente a a chance, nessuno. try interrogating a scientist. He might have some valuable information for you. No, Sigint. Pattern clothing, face paint. The woodland paint. No, The wood. vabbè. Oh. Vediamo come funziona. Oh, cazzo. You're not supposed to be here. Somebody. Cazzo l'allarme. Allora. Devo aspettare che finisca la... Giusto. Dov'è? Dammi. Ce l'ho? Scatola. No. Fammi equipaggiare lo scatolo. Salvo. Non so neanche che stiamo venendo di qua, sinceramente. Cerco di sentire i passi. Ok. Bastardo! Bastardo! Ma dai! Ma dai! Stronzo! Let me CQC. I need... Perché c'è un oggettino qua? Ah, silenziatore. Perché è un scienziato un silenziatore? Stai già andando via. Ma scusa! Ma fallo bene il tuo lavoro, cretino. Imbecille. Aspetta. Cazzo. Sta buono te. Shh. Armadietto. Stealth. E là? C'è qualcuno? No? Salvo. Qua c'è un fazzoletto narcotizzante. Fazzoletto imbevuto di medicinale narcotizzante. Addormenta il nemico in CQC. Puoi disperdere la medicina usando le armi. Cosa si a guardare questi? Lo sanno solo loro? Ah, però intanto hanno le riviste di Snake Eater. Un po'... Mette che sono i 3 Snake Eater. Già. Big Boss Arturedo? Cosa? Non so cosa voglia dire.
Significa che lingua sia. If you're looking for Sokolov, he's not here anymore. Put that thing away. You'll spoil my drink. So, you're the intruder everyone's talking about. Typical capitalist dog. No manners. And who are you? You mean you've never heard of me? And you call yourself an agent? Very well, then. I am Alexander Leonovich Granin. A man of some importance, if I do say so myself. I am the foremost weapons scientist in the Soviet Union, and the head of the glorious Granin Design Bureau. This is the Order of Lenin. It is an honor of the greatest magnitude, given along with the title of Hero of Socialism to only the finest workers. It was awarded to me in recognition of my brilliant contributions to society. Since the Great Patriotic War, I have created countless weapons in the service of our great communist society. It was thanks to me that we were able to stamp out the Nazi scum. It was I who created the basic design for the mobile ballistic missile system you know and fear as SS-1C. You're crocked, aren't you? I'm merely drowning my sorrow. Because of him, I've got nothing to do but sit here and drink this crap. Him? Sokolov. It's him you're looking for, isn't it? Because of him, I have been stripped of my authority. My research has come to nothing. Look. It is a revolutionary mobile nuclear missile system. A bipedal tank. A bipedal tank? Yes, a walking tank. A robot. Are you familiar with the theory of the missing link between apes and humans? Well, this technology will be the missing link between infantry and artillery. A kind of Metal Gear, if you will. And this magnificent Metal Gear will mark a revolutionary step forward in weapons development. Metal Gear? But I won't be used so easily. No crying myself to sleep. For you see, I'm going to send these documents to my friend in the United States. What? These bastards will live to regret this. And when they themselves become the targets of my creation, they will know my true greatness. Yes, Sokolov's pathetic Shagohod pales in comparison to my work. What are you going to do with a rocket engine on a tank? About Sokolov. A tank does not need a rocket. It needs something else. Look at these. Nice shoes. No. Legs. Legs that allow it to go anywhere. Just as when humans learn to walk upright. That is the real revolution in weaponry. Don't you agree? But the fool's in charge. Joe Sokolov. And where is Sokolov?
My project has been terminated. The Philosopher's legacy has been handed over to him. What the hell are you talking about? The Philosopher's legacy. Haven't you heard of the Philosophers? The Colonel has inherited their immense legacy. Volgin's father was in charge of the Philosopher's money laundering activities. In the confusion of the war, he somehow ended up with their treasure. And Volgin inherited that treasure illegally. We never need to worry about the military budget. The development costs at our facility are all paid out of the Colonel's deep pockets. The weapons born here will be the genes for creating an entirely new form of warfare. The funding for my research came out of that legacy. Came out of it. Now, my money, my men, all have been diverted to the Shagohod project. Tomorrow they will be conducting the final test, while Sokolov is making the final preparations in the weapons factory at Volgin's main base, the great fortress of Grozny Grad. Here I am, playing host to an enemy spy and drinking myself into a stupor. That's where they moved Sokolov? Yes. And the Shagohod is there too? Of course. Hey! You're not thinking of going to Grozny Grad. Are you mad? It's an impenetrable fortress. I'm sure it is. You'll be killed. I'll take my chances. Wait. What? Listen to me, you fool. I want to help you. Help me? To thank you for your compliment. What compliment? My shoes. Tatiana gave them to me. I wanted to thank you for complimenting me on them. I'll tell you how to get into the fortress. In return, I ask only that you get that idiot out of there and destroy the Shagohod. There is an underground tunnel that runs around the perimeter of the fortress. You should be able to use it to sneak into the base. Head for the mountains. The entrance to the tunnel is located there. Take this. You passed through a warehouse on your way here, didn't you? Yeah. There should have been a locked door inside of it. Do you remember it? This key will open that door. Beyond that door lies the vast jungle. You can climb up into the mountains from the far end of the jungle. Go back to the warehouse. Use the key to open the locked door and head for the mountains. Got it? Why are you helping me? Unlike Sokolov, the thought of defecting has never once crossed my mind. I love my country. I love this land. I cannot even imagine living anywhere else. I wish to remain a hero of the great motherland. I cannot bear the thought of being hounded into a corner and left to waste away. It is already dawn. You must hurry. I will remain here and nurse my troubles for a little longer. To capitalism! E rieccoci.
Abbiamo parlato di parecchie cose anche qua, interessanti. Però intanto rimettiamoci i nostri vestiti. Vediamo se stavolta ci facciamo beccare o meno. Ok. Verso la parete funziona? Aspetta, perché non va? Premi il tasto quadrato per tenere, lascia per mettere gas. No, non spara più. Ehi, ehi. Facciamo così. No, non hai visto. Adesso spara e vaffanculo. Niente, copertura saltata, via. Si passa all'action. Facciamoci figli. Là. Via. Ah, che male. Ah, fanculo, sta buono. Siamo fuori. No, non c'è nessuno. No, no. Ti sbagli. Che mi spara. Ah, il bastardo lì. Ah. Fugo, 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 fugo. Devo anche curarmi che mi hanno... Rulette di pistola mi ha ferito alquanto. Cioccolata. Su, dici tu. Cos'è quell'oggettino? Oggettino. Silenziatore, Un po' troppo basso. Aia, arrivano. Merda. 2. 3. This is HQ. Control here. Lost sight of the intruder. Going into high alert. Acknowledged. The enemy is still nearby. Pursue and engage him. Shh, sono solo un serpente, qualsiasi serpente. No, non c'è nessuno. Who's next?
venom of the Brazilian wandering spider. Soon, a most exquisite pain will engulf your entire body. Your limbs will be paralyzed, your lungs cease to draw breath. Eventually, your heart will stop beating. Ah, but what fun would that be? Not a fitting end at all. The boss's apprentice. I will give you fear such as you've never experienced before. Come into my web. It is time for you to feel the fear. Già. Allora, prima di tutto, curiamoci. Uso del siero. Qua una freccia. Devo mettere anche, devo disinfettare. Ok. Allora, lo stronzo, come avete visto, ha una stealth camo. È invisibile. Ovviamente quando si muove riesci a vedere i movimenti. Ti lancia quei dardi avvelenati, bastardi. Eccolo lì. Dov'è? Eccolo là. Ovviamente c'è un metodo anche più semplice per vederlo. No. Qua ovviamente bisogna stare molto attenti alle trappole. E quando gli consumi troppa... Bastardo, me l'ha ficcata nel culo. Letteralmente. Sì. Però no... Non mi ha avvelenato. Quando lui avrà la stamina troppo bassa, anche perché la sua uniforme gli consuma molta stamina di per sé, cercherà cibo. E noi potremo fare anche gli stronzi. E adesso non ne ho, ma volendo potremo rilasciare magari tipo del cibo avariato, lui lo mangia e sta male. Puoi cercare di catturarlo, di fermarlo, e dopo ti prendi tu il cibo che lui ha, che ha ucciso, dell'animale che ha ucciso. Il metodo, quello proprio più veloce possibile, bisogna... Oddio, l'ho preso l'oggetto. Sai che no? Ah sì, eccolo qua. Visore termico. Dov'è? Eccolo là. Dov'è? Stardo. Easy. The fear! The fear! I see it! The fear! Io non vorrei dire, però... Boss, ma... Che cazzo andare in giro, te scusa. Uniforme ragno. Uniforme mimetica di The Fear. Uniforme mimetica di The Fear rende invisibile chi li indossa, in cambio del vigore. Saremo quasi sempre impercettibili se mettiamo distesi
siamo all'80%, in qualsiasi situazione siamo, però se vedete la stamina consuma. E anche lo vedete adesso, anche Snake è alquanto affaticato. Quindi cambiamo quella tigrata e cibiamoci di qualcosa, ancora cibo. Mangiamo un granchio. Ok. Questo è il momento in cui ci salutiamo. Oggi abbiamo fatto molto, ho parlato poco, ma come avete visto adesso, per quanto c'è stata tutta quella questione che ha parlato Grenin, appunto, di Sokolov, della sua rivalità con Sokolov, di quanto pare questa eredità dei filosofi, prima volta che li sentiamo nominare, e però appunto per parlare delle cose cicciose dovremmo aspettare ancora molto. Quindi per ora mi sembra giusto fermarci qua. Nella prossima live ci attenderà anche lì una gran bella boss fight, forse due, forse, dipende quanto veloce sarò, quanto speed. E beh sì, e la prossima volta abbiamo uno dei diversi momenti in questo gioco, soprattutto di questo gioco, momenti più iconici della storia dei videogiochi. E ancora oggi sento gente su YouTube e così via citarlo e nominarlo. Ma questo sarà per la prossima volta. You wanna save? Hold on a Yes. Snake, have you ever seen On the Beach? No, I don't know it. It's about the survivors of the Third World War. The entire northern hemisphere is obliterated in a nuclear holocaust, and it's only a matter of time before the few survivors left in the southern hemisphere are poisoned by the deadly fallout. Their only hope is an American nuclear submarine that escapes to the southern hemisphere. They set out for the Arctic to investigate the fallout. The movie came out in '59, and the year that the war was supposed to happen was 1964. In other words, this year. Nice warning. Let's hope it stays just a movie. Comunque sempre film interessanti ti vedi, Paramedic. Vabbè, è arrivato il momento e noi ci salutiamo. Alla prossima e peace.